سلام، بدون معطلی بریم سراغ بخش واژگان از کتاب 4000 لغت ضروری انگلیسی جلد 1. واژگان رو یعنی 20 تا لغتی که قراره تو این درس بخونیم رو تو سمت چپ میتونید ببینید. اولین کلمه agree هست. agree دو تا تلفظ رو گذاشتم، یعنی دو حالتش رو، یکی امریکنش رو یکی بریتیش رو. امریکن بالایی هست و پایینی بریتیش هست. تلفظهای خود من امریکن هستن. agree توی حالا اکثرشون تفاوت چندانی وجود نداره بین اینها. بریم سراغ معنیش. اول to agree is to have the same opinion or belief as another person. میشه قبول کردن. سینونیم هاش accept, admit, consent. The students agree they have too much homework. برای هر مثال اگه نکته‌ای باشه زیرش خط کشیدم و توضیح میدم. نکته این مثال این هست که بعد از فعل agree شما میتونی یک جمله کامل بذاری. این در واقع agree that بوده که thatش حذف شده the students agree they have too much homework. پس میتونید یک جمله کامل بذارید. My father and I don't agree about or don't agree on my new job. نکته این مثال در این هست که شما بعد از agree هم میتونی حرف اضافی about بذاری، هم میتونی حرف اضافی on بذاری، فقط باید بعدش اسم بذاری، مثل my new job. I agree with you on this issue. وقتی میخواید بگید با کسی موافقت میکنم یا مخالفت میکنم میشه I agree with you on this issue. کلمه دوم alcohol که خیلی ساده است. Alcohol, a type of drink that can make people drunk. Synonyms: booze, ethanol, cocktail. A person should not drive a car after drinking alcohol. I could smell the alcohol on his breath. Most wines contain around 12% alcohol. اگر دقت بکنید کلمه alcohol هیچ نکته خاصی نداره. Arrive, to get somewhere. Synonyms: get to, reach to, appear. They arrived at school at 7 a.m. یه نکته خیلی مهم این هست که arrive at بعدش اسم یک مکان خاصی میاد. Arrive at school, arrive at home, arrive at police station، هر چیزی. پس اگه حالا جمله بعدی رو ببینید متوجه میشید که منظورم چی هست. It was dark by the time we arrived at the station. می‌بینید station هم یک مکان خاص هست. و در نهایت we arrived in Prague later that day. و این مثال اون بالایی‌ها رو هم تکمیل میکنه. اینجوری میگیم وقتی arrive in میاد باید یک شهر و یا یک کشور باشه. وقتی arrive at میاد باید یک مکان خاصی بوده باشه. پس at برای مکان خاص، این برای شهر و کشور. August یک کلمه خیلی ساده است. August is the 8th month of the year. سینونیمی نداره. Is your birthday in August? We are going to Australia on 1st of August. They got married last August. حالا چرا حرف اضافی این برای مثال اول اومده، آن برای دومی اومده؟ چون این به ماه اشاره داره و برای ماه از حرف اضافی این استفاده میکنیم به ماه آگوست، ولی آن توی مثال دوم به روز اول آگوست اشاره داره و برای روز از آن استفاده میکنیم. خیلی ساده. الان توی این بخش اومدم و یک مثال ترکیبی گذاشتم. حالا 2 تا مثال ترکیبی گذاشتم که ترکیبی از هر 4 تای این کلمات هست. خیلی آروم میخونمش. When they arrived to my house in late August, I prepared the best quality alcohol for them, but none of them agreed to drink it. مثال دوم. They went to the depth of the forest to drink some alcohol in Alex's cabin. When they arrived, Alex didn't agree to give them the key because he believed that there were usually more cups during August. هر 4 تا کلمه یک بار این مثال ها رو داریم. Boat خیلی ساده. Boat is a vehicle that moves across water. Synonyms: vessel, craft, ship. There is a small boat on the lake. نکته چی هست؟ Boat on the lake. حرف اضافی on. I'm taking the boat from Dover to Calais. I'm taking the boat from Dover to Calais. خب take the boat اگه میخواید بگید که با استفاده از قایق یه جایی میرید میتونید از اصطلاح take boat یا take the boat یا take a boat استفاده بکنید.
Are you traveling by boat or by air? توسط by boat. اینم از اون. Breakfast خیلی ساده است. Breakfast is the morning meal. Synonyms: brunch, early meal. I ate eggs for breakfast. I ate eggs for breakfast. نکته در این هست که برای صبحانه for breakfast. She arrived shortly after breakfast. Breakfast is served in the dining room from 8 to 10 a.m. نکته خاصی نداره. breakfast دیگه خیلی ساده است. Camera بازم خیلی ساده است. Is a piece of equipment that takes pictures. Synonyms: camcorder. I brought my camera on my vacation. I forgot to take my camera with me to Portugal. They were caught on camera as they attacked a man. Catch on camera حالا اینجا مجهول شده caught on camera یعنی ضبط کردن یا ضبط شدن توسط دوربین. کلمه بعدی capital خیلی راحته. capital is a city where a country's government is based. Synonym: it doesn't have a synonym. synonymi نداره. The capital of the United States is Washington DC. نکته در چی هست؟ The capital of یک کشوری. پایتخت یک کشوری. London used to be the financial capital of the world. Financial capital of. باز میبینید of اومده. Fighting around the capital has intensified in the last few hours. بریم سراغ مثال ترکیبی با این چهارتا. She wanted to travel to the capital. At first, she decided to travel by boat, but then she changed her mind. She traveled by her own car, and in this way, she could stop to eat breakfast and take photos with her camera. Since none of the restaurants in the capital served breakfast at that hour, he sold his camera and bought a boat to travel to the other side of the lake for breakfast. خب اینم از این. بریم سراغ کلمه بعدی. catch. catch یک فعل هست که گذشته بیقاعده داره و وقتی یک فعلی میاد توی این کلمات و گذشته بیقاعده داره من جلوش می نویسم. شکل دومش میشه caught و شکل سومش هم میشه caught دوباره. ولی خودش هست catch. is to grab or get something. Synonyms: seize, grab, grip. Did you catch the ball during the baseball game? Did you catch the ball during the baseball game? چرا اومدم من اینجا زیر catch خط کشیدم؟ چون نکته این هست که بعد از catch حرف اضافی خاصی نمیاد. catch یه چیزی بلافاصله. I managed to catch the glass before it hit the ground. باز همون نکته هست. catch بعدش حرف اضافی خاصی نمیاد. استفاده نکنید. We saw the eagle swoop from the sky to catch its prey. باز همون اتفاق افتاده. Duck خیلی ساده است. is a small water bird. سینونیمی نداره. People feed ducks at the lake. The ducks started quacking loudly when we threw them some bread. Enjoy is to like something. Synonyms: like, love, relish. The woman enjoys riding her bicycle. نکته چی هست؟ چرا زیرش خط کشیدیم؟ به خاطر این هست که بعد از enjoy نه حرف اضافه بذارید نه هیچ چیز دیگه ای بذارید و فقط اسم رو بذارید. اگر میخواید فعل بذارید اینجوری ing دار بذارید. enjoys riding. الان اسمم میبینید تو مثالا. I want to travel because I enjoy meeting people. I enjoy meeting people. میبینید ing اومده بعد enjoy. حرف اضافه هم نداره. She didn't enjoy the writer's new book. The writer's new book یک اسم یا گروه اسمی هست. پس بعد enjoy یا اسم مستقیم بذارید یا یک فعل ing دار که همون میشه اسم مصدر. Invite یکی از فعل‌های ساده هست. Invite is to ask someone to come to a place or event. Synonym: ask, summon, request. I will invite my friends to my birthday party. I will invite my friends to my birthday party. چرا زیرش خط کشیدیم؟ چون باز میبینیم که حرف اضافه خاصی نداره و بلافاصله بعدش میتونه بیاد. Her family invited me to stay with them for a few weeks. Invite یه نفر to یه کاری بکنه. این یه ساختار خیلی ثابتی هست. Her family invited me to بعدش شکل ساده فعل میاد اینجا. Her family invited me to stay with them. Successful candidates will be invited for an interview. پایین میبینید که invite for هم میتونه باشه. invite for یعنی برای یک کاری که بعدش یا باید
اسم بیاد، چون حرف اضافه است، یا باید اسم بیاد یا باید شکل آینج داره فعل بیاد. پس یه بار دیگه جمع بندی میکنم. اینوایت یا حرف اضافه نداره، یا اینوایت اگه حرف اضافه داره بعدش تو میاد شکل ساده فعل میاد، و یا اینکه فور میاد و اسم میاد. خب بریم سراغ مثال ترکیبی. Last August I invited my friends to my beach house. We planned to set out at dawn and catch some ducks for lunch. We caught many ducks and enjoyed every minute of our journey. An evil duck caught many humans in a trap. He invited other jungle animals to witness her evil actions. They started to throw stones at the humans and they really enjoyed it. Feel love, خیلی ساده است, is to like someone or something a lot. Synonyms: adore, relish, cherish. I love my family very much. بعد love میتونید اسم بذارید. I love یه چیزی. He always tells me he loves living with me. بعد love باز حرف اضافی نداریم. اگه بخواید فعل بذارید میایید فقط شکل آینج دارشو میذارید. البته بعد love میتونه شکل با مصدر تو هم بیاد. I absolutely love to eat chocolate. یه بار دیگه تکرار میکنم. اگه اسم میذارید خب اسمو بذارید بدون هیچ حرف اضافه ای. اگه میخواید فعل بذارید دو تا حالت دارید. یا شکل آینج دارشو میتونید بذارید یا شکل مصدر با تو که شکل سادهش هست. Month خیلی ساده است. Month is one of the 12 periods of time in one year. سینونیمی نداره. January is the first month of the year. I'll be away for a month from mid-June to mid-July. The project will be finished in the next few months. چیز خاصی نداریم. بعد بریم سراغ فعل travel. Travel خیلی ساده است. دیدید احتمالاً is to go to a faraway place on vacation or business. میشه سفر کردن. Move, advance, proceed. They will travel to Argentina this summer. خب travel to یه place، یه مکانی میتونید اینجوری بذارید. They will travel to Argentina. اینو یادتون باشه در مورد فعل travel. He traveled over 1,000 miles to be at the wedding. He traveled over 1,000 miles to be at the wedding. As a young man, he had traveled the world. He had traveled the world. اینجا the world چون کلی هست مکان خاصی نیست، یعنی کل یه مکانی رو بخوایم بگیم که سفر کرده، مثلا travel the country، اونجا دیگه حرف اضافه نمیذاریم، تو نمیذاریم. اما اگه بخوایم به یه مکان خاصی بگیم اونجا تو میذاریم. خب صفت typical که خیلی صفت خوبی هست. Normal or something that usually happens خیلی صفت مهمیه. Ordinary, routine, conventional. My typical breakfast is toast and eggs. چون صفت قبل اسم breakfast میتونه بیاد. My typical breakfast is toast and eggs. I must look like the typical tourist with my shorts and my camera. خب باز typical tourist اسمه، typical صفت میتونه قبلش بیاد. Typical symptoms would include severe headaches, vomiting and dizziness. خب بازم میبینید که typical یک اسم صفت هست که به اسم چسبیده. خب بریم سراغ مثال ترکیبی. My family loves to travel to the forest at the end of every month. In fact, it has become a typical tradition in the family. مثال ساده ای هست. Margaret never wanted to travel to New York in cold months because she believed it would be too cold. However, the last time she went there in winter, she loved it. Now she says that it was just a typical cliché. خب بریم سراغ visit. فعل visit is to go and spend time in another place or see another person. Synonyms: inspect, explore, see. She wants to visit her grandmother. She wants to visit her grandmother. نکته خاصی نداریم اینجا، فقط این هست که بعد visit حرف اضافه نذارید، فقط اسم رو بذارید. Visit her grandmother. We visited a few galleries while we were in Prague. خب باز میبینید visited یه چیزی، a few galleries. There are several places of interest to visit in the area. خب باز میبینید که visit بعد تو شکل ساده اومده. حالا این in the area اینجا مکان هست، زیاد به چیز خاصی اشاره نداره. بعد کلمه ساده weather. Weather یعنی is the temperature and the state of the outdoors.
Synonyms: climate, forecast, outlook. Today's weather is rainy and cloudy. Today's weather is rainy and cloudy. The weather in the mountains can change very quickly. The weather is expected to remain clear for the next few days. نکته خاصی نداره، خیلی ساده است. Week is a period of time that is 7 days long. Week. سینونیمی نداره. What are you doing next week? We go to the cinema about once a week. It usually takes 4 weeks to get the forms processed. بعد کلمه wine رو داریم. Wine is an alcoholic drink made from grapes. Grape یعنی انگور. سینونیمی نداره. The store carried both red and white wine. Would you like to see the wine list, sir? I love Australian wines, especially the white wines. خب، مثال ترکیبی این بخش. The family has stayed in this hotel for 3 weeks. Whenever the weather clears up, they visit the wine cellar and choose the best bottles of wine to throw a small party. Once I decided to visit some places with extreme weather condition. I chose Alaska and planned to stay there for 2 weeks. However, when I arrived there, I realized I hadn't brought my wine with me, so I returned home sooner. خب، این درسمون تموم شد. امیدوارم که مفید بوده باشه براتون. حتما استاپ بکنید، نکات رو بردارید و مثال بنویسید. شما مثال‌های ترکیبی 4 تا برام بنویسید توی بخش کامنت ها و من براتون اصلاح میکنم که ببینیم چه ایراداتی دارید و یا اصلا کلمات رو میتونید درست استفاده بکنید یا نه. به امید دیدار توی ویدیوی بعدی. خدا نگهدار و مواظب خودتون باشید.